A Pulsar motorcycle was stolen from the Sonamura police station area on June 16, 2023. Following a complaint by the owner, police launched an investigation and found the theft was linked to an international bike theft syndicate that allegedly stole motorcycles from different parts of Tripura and smuggled them into Bangladesh. During the investigation, police first arrested Rubel Hussain, who is currently in judicial custody. Based on his interrogation, police traced and arrested Kala Mia from Khedabari on Wednesday. He is now being questioned to identify other members of the racket. Police said Kalamia is also involved in several other bike theft cases registered at different police stations across the state. Sonamura police station OC Tapas Das shared the detail. আজকেও একজন যে বাইক লিফটার আছে ওনার সঙ্গে যুক্ত ছিল, ওনাকে আজকে আমরা গ্রেফতার করেছি এবং মহামান্য আদালতে প্রেরণ করছি এবং প্রিলিমিনারি ইন্টারোগেশনে ওনার কাছ থেকে আরো আমরা অনেক কিছু তথ্য পেয়েছি এবং এই যে তথ্যগুলো আমরা যে আমাদের যে সিস্টার এজেন্সি আছে সেন্ট্রাল অর স্টেট, আমরা ওনাদের কাছেও আমরা শেয়ার করেছি এবং আমরা এগুলি ভেরিফাই করে এবং যদি আরো অন্য কোনো বাইক লিফটার এগেনস্টে আমরা প্রমাণ পাই যে এরকম কেসে যুক্ত আছে, আমরা অবশ্যই তাদেরকেও মানে আইনের আওতায় আনবো। আর পাশাপাশি প্রিলিমিনারি ইন্টারোগেশনে এটাও জানা গেছে যে উনি আরো অন্যান্য পিএসের কেসও যুক্ত থাকতে পারেন। Bureau Report, Fact Finder.